pesa ngapi ndio tujue ni pesa ngapi uliacha. Okay, huko models hapo wataanza kulia. Sijui model hapo unaweza model siku mzima na unalipa 5,000. 5,000. Tunaweza model siku mzima ulipe 5,000. Hapa. Watu wanachezwa. Mazee. Asante sana. Thank you for joining us for another classic episode of the Weekend Edition. I'm your host, Dr. Kingori. We have a great show lined up for you. So much to talk about kwa show ya leo. The 4 people who had been arrested for stealing sugar from a government go down to sell it to unsuspecting members of the public have each been released on a 400,000 shillings cash bail. Interesting coincidence is that 400,000 is also the price of a packet of a 2 kilogram of sugar. Now, ama kwenu sugar ni how much? How much? Hazijaachana sana. Now, nasikia kwanza sasa sukari imepanda mpaka hata makarao haitishi chai kwa roadblock. They understand that things are thick. Sasa kwanza ukisimamishwa unasikia, "We kichana, wapi ya ndubia?" Wako very specific. Na ichumi by then ndio inafanya hata ghetto sasa makarao wanaitwa manjege. Jua sio mtaa wezi afford askari. Now, najua watu husema one is innocent until proven guilty, but I can only imagine how embarrassing this story is to the families of the 4 suspects. They all denied the charges leveled against them and were released on a cash bail of 400,000 shillings each. But as Kevin Mutai reports, residents of Kawangware are now a worried lot after it emerged that one of the suspects is a dealer who has been supplying sugar to kiosks in Dagoretti South. According to the charge sheet, they are accused of abuse of office and stealing, contrary to sections 101 and 268 of the Constitution, respectively. Those arraigned today include KEBS Managing Director Bernard Jiraine, alongside Joseph Kiagu, Derek Njeru, Peter Njoroge, and Crispus Withakam. Maze shida hii story ni hata hawasi kama ni wako innocent. Hiyo story ni embarrassing. Maze watu wako hata hawezi survive kwa mchongo wanao after kitu kaa hiyo. Wewe unaniambia nini na baba yako alishikwa akiiba sukari? Manze, na watu wakiambiwa sukari inaletanga pressure wasikiangi. Now, as much as this week tumekuwa na scandal kidogo hapa na pale, here's some news that might be comforting to you. Hiyo 400 bob yenye tunasema ni sukari packet ya 2 kgs in Uganda ni over 10k. Now, as much as by the Ugandans have it hard. They have it worse. This week, their president, Yoweri Museveni, was on the spot over allegations that Atiye spend 1 million Kenya shillings every month on clothes. Honorable members, I would like to draw your attention to other items to be funded under State House. There is 550 million shillings to buy clothes. The same amount was provided last year. This means we are spending on average. I am reading the report. He's reading the report. Honorable Minister, sit down. The same amount was provided last year. This means we are spending on average 1 million shilling on President Yoweri Museveni's clothes every day. Our president is not a staff from Hollywood, requiring to change wardrobe every day. He's the president of a poor country. Why buy him clothes worth 350 million every year? What happened to the clothes that were bought last year? As much as it's easy to and enjoyable to make fun of or criticize people in power, hapa ma Ugandan MPs wameonea Museveni. Hizi ni nguo za kusema mtu amenunua 1 million every month. This must be why Ugandans huita manguo clothes. And if someone was to collect all the outfits umaiona nayo, His Excellency, would you buy them for 1 million? Haiwezi bana, haiwezi. And by the way, come to think of it, President Museveni literally wears outfits. All his clothes don't fit. Now, 1 million per month in Kenya shillings. Per month. Maze. Haiwezi. Maybe his tailor is Kenyan and he was misquoted. Labda he meant the size of the material the president needs ya kushonewa nguo. Labda sema uvaa mita moja daily. Unajua? But wait maze. Naweza kuwa na hiki error yote na nimekosea. Because think about it. The money makes sense. Mnakumbuka Museveni yu vaa Yeezys. Na mnajua bei hizo manguo za Kanye West. Anyway, coming back home, sisi pia si ati wa kuspare. President William Ruto has been doing the most to run the government, and this week CS Dennis Itumbi tweeted
photos from the Kenya Kwanza Parliamentary Group meeting, which he described as literally a classroom. Like alisema ni kama daru, because every member of parliament in the house had a pen and a book taking notes. Hii ni poa sana juu inaonyesha serikali inafuata maandiko, and it's also a great thing to see the shift, because kitambo when politicians visited State House, watu walikuwa wanasema they used to take notes in brown envelopes. Now part of what they are said to have been learning at the State House was the government plan, the finance bill, and the 3% contribution ya housing, a very controversial proposal, I understand. Hapo kwa housing kwanza, I think it's accurate to say that President William Ruto is the king of comebacks. I believe the president has mastered the art of responding to criticism through action. And I'll explain. Watu walianza tu kimchezo hapo kuita president na B kwa mtandao. Na hakuongea. Ndio sasa ameanza kufanya mambo ya kinabii. For example, I'll explain. Let's say mse anapata salary ya 5,000 per month. Alafu uanze kukatwa 3% yako moto. Gava ikiwa poa, kusikue na corruption, utapata mansion yako in exactly 3,000 years. Basically, in both cases, you can only experience your life, after, your house, after you die. And everybody agrees that these are tough economic times, and they are not unique to Kenya. It's a global phenomenon. Sai kwanza ni kubaya mbazi, mpaka counties zimeput National Treasury on notice. Wamesema if the money haitareleasiwa by leo, walikuwa wamesema kama haitareleasiwa by leo, they will shut down and send county government workers home. Alafu nasikia kila county na complain except Nairobi, but I think I know why. Maybe ni juu kanjo wa huku wanajilipa. Now, we hope the situation itakuwa solved. We have a very wonderful show for you. Our guest for this episode, wengi wanamjua kama Mzungu Mwitu, but he has some very good vibes na anafanya some very good work pale Uasin Gishu. He's a seasoned sociologist here to give us some very good vibes. Eliott Berry is in the house. Mazi, alafu unajua what's interesting about Eliott Berry ni amekam na coincidence ya story najua itawa interest sana. Kuna munaija ameingia kwa moto juu alipeleka wasi, according to how Nigerians are reacting online, alipeleka kierere yake akaanza kusema wasi wanaingia huku na student visas UK, but kumbe hata si masomo wanataka. Alafu UK ni kama wakasema So it's really about getting into the UK. Exactly. And then not about getting a big job. It's not really about the education. So and Nigeria ni kama wamefungiwa, wasi wa Nigeria ni kama wamefungiwa huko, ni kama laws zimekuwa tight, which may not be the case, but mse amejiseti akakuwa yeye ndio ako hapo katikati, anablemiwa for technically blocking people from accessing the UK. So now the interesting thing is people always wonder about what it will take to immigrate to another country. Eliott ame-immigrate to Kenya. Naweza penda kusikia comparison. Is life cheaper here? Is it not? What is his experience working with people kwa ground? These are conversations you don't want to miss for anything. And we are coming back with Eliott Berry on the other end of this short commercial break. See you in a bit. Asante sana, welcome back to the weekend edition. I'm your host, Dr. Kingon. Show leo ni nzito sana, and I know you'll enjoy, diverse na iko na content moto sana. One of the things, actually one of the most powerful things our guest aliniambia ni he runs an organization that mentors young people to be better men, and these young people have one thing in common. They've been raised in families that don't have fathers. So in response to a question, why does he not help girls too, alisema he helps girls indirectly by making the men better husbands in future. Isn't that powerful? Maze, Eliott Berry kabisa. Eliott Berry is in the house. Karibu sana, karibu sana. Mzungu Mwitu. Unaniita Eliott Berry paka nafikiria bado niko shule nimerudishwa. Nakuita na majina ya nini school ID. Nashangaa naitwa kwa Prince tena. Umezoea jina Mzungu Mwitu. Kwanza unajua hiyo jina ilikuwa inakukasirisha before. How did you move on? How did you make peace? Unajua kwa life lazima tumie kile kitu kwa benefit. Sasa like unajua majuu ukiita mtu kwa their race. Blanda sana. Umekosea. Afadhali ushikwe na polisi juu utachapwa. So then like ukiwa hapa like kila mtu yani ni mzungu, Mwafrika, Muhindi is like rada. So ilikuwa inani no, for real. Like majuu tuseme kama UK
ukiita mtu na race yake, like if you say this guy is black, that's a problem, my friend. Unaona hata kwa movies wanajaribu ku avoid nini like kama ni race yako iko sawa, but kama ni race sasa tofauti mtu mwingine steer clear. So ukiwa majuu you are colorblind. Watu wanasemanga hivyo, lakini I think watu unacheza tu na ni next to nini. Tumefurahi sana wewe kwa show. Story yako inatoka mbali sana, especially I'm curious. Ulikaa Kenya. Very many stories to get to Kenya. But why Eldoret of all places? Kwani kuna shida gani na Eldoret? Anasema mbona huku settle Kiambu like serikali ni yetu chunga. So I think LD ilikuwa to the first place nililand, yani like when I first came out, yani ilikuwa naenda LD. So like nililand Kanairo like one day, alafu the next day shwa. Alafu unajua nilipata to home, so nilikwama huko uka blend. Na uko na pia story interesting sana hapo kwa ku blend in the country. Ulilearn Kiswahili na 1 year. Yeah, like okay, bado na learn. Na kwanza kama ni Sheng, so unajua Sheng inabadilika kila siku. Ulitumia strategy gani ya matusi kwanza? Si wongo by the way. Matusi zilikuwa, but I don't know, I think like kazi ilikuwa nafanya, like nilikuwa na watoi na vijana nini wezi enda huko na kizungu mingi na mapua mingi, like lazima nacheka nini mapua. So I think yani sikusoma, sikuenda class. Mimi nasemanga like sikuenda class nikiwa shule, sasa nitarudi aje class. So kienyeji. Yeah, like nilisikia tu. Okay. Umesema mimi ni kienyeji? Hapana. You heard it here first. Unaona vile umeblend in Kenya. Kama hiyo story ya Nigeria nimemention in the first part of the show. How hard is it for someone to immigrate to the UK from the stories that you've had? Yeah, I think hiyo process ndio sijui like kuna roots mingi, kuna ya kusoma, kuna education, kusoma na education ni same. Ni same. Kusoma, kazi, yani kuretire nini ziko. But sijui hiyo process, but I think ina depend tu na watu. Like saizi like kama nimesema like majuu kwangu ni Ocha, but hata London ni ushago yenu. Okay. But then like yani mahali mimi natoka majuu ni Ocha tena, but like Wakenya wako like, and then unapata tu like Mkenya moja akuko anavaa like mastaro za huko, anaongea na mapua, alafu kuna mwingine yani amekuwa huko like sijui 15 years, ni Mkamba na bado anasema Kikamba. like uwezi mtoa like, nampenda like sana, anaitwa Christine. Na Nikadem. Ni mama like na watoto wake anaitwa Njak, Njef na Jani. Like but ni mpoa, so ina depend tu na watu, but mi naona ni mzuri kubaki na culture yako. Ni poa kubaki na culture yako. So mse kama mimi kama boys, unajua wewe pia ulikam Kenya ukiwa boys. So mse kama mimi nikitaka ku move tuseme kama UK to start life afresh, start from scratch. Would you have any tips for me? Ya kwanza usiende. Ya pili usijaribu. Ya tatu sijui. Lakini iko sawa, but mimi nasema kila mtu ako na dreams ya kutoka Kenya waende majuu nini, but because wanaona grass is greener there. But mimi nasema grass is greener where you water it. So ukitaka kujenga maisha hapa, jenga hapo. Ukitaka kujenga huko, jenga huko. Ukisema grass is greener where you water it. Kuna places zenye ni greener. In this case nitaongelea wewe. Ukitoka UK for example, si ndio? Tuseme cost of living huko relatively ukikuja huku, right? Si ndio? Let's say ukiwa millionaire in the UK, ukikuja Kenya unaweza kuwa billionaire. You understand? And I think the value you'll also feel the value, because kama UK kubai shamba 50 by 100 nini hapo kwenu? Sasa nisijawahi unasema mimi ni broker ya majuu. Na basi umesema wewe ni mshamba wa UK.
Si wewe si broker, umesema wewe ni mshamba. Si umesema wewe ni wa ushago. Kusema kweli majuu tu ni tofauti. Like hapa, like no matter like, you know, kama shamba iko a certain place, Yes. like kama iko Mathaiga for example, bei iko juu, like around the board, ama? Oh yes. But yes, then yes. home, Yes. yani unaweza kwa like where we are for example, iko expensive kama uko na planning permission. Kama una planning permission, hii ni kitu ya 700,000 ya Kenya. No, serious. Kwa sababu ni mbuzi na ng'ombe pekee. But kama unaweza jenga nyumba sasa inaweka juu. So kuna rules tofauti ina depend. That's what make the difference. So mimi nikitaka kukuwa na shamba UK ya mbuzi na ng'ombe nikiwa na 700k naweza buy as a Kenyan ama lazima nikuwe citizen. Na hii ni kama eka moja. Okay, sijui kama lazima kuwe citizen but sidhani. Before kuje Kenya kwanza you had a budding career as a model. Na ilikuwa imeanza kushika. Ulikuwa umeshaanza kupata do. Pesa mzuri. Na ukaacha. Juu nilipenda Kenya sana. But labda si pesa mzuri hivyo, ni pesa ngapi ndio tujue ni pesa ngapi uliacha. Okay, huko models hapo wataanza kulia. Sijui model hapo unaweza model siku mzima na unalipa 5,000. 5,000. Tunaweza model siku mzima ulipe 5,000. Hapa. Watu wanachezwa. But then home unaweza back then it was maybe between 150 na 200 GBP an hour. So that's like so that's like 20 to 30k per hour. 20 to 30,000 per hour. As a model. Na hiyo na kuna msi anaweza kuwa job 30 days. But then okay, unaweza but si common. Na unajua pia unaweza fanya kazi like one day alafu una kazi for like 6 days but bado uko sawa. 30k per hour, unajua in one day ukifanya 10 hours ni 300k. Sindio? Yes. 300k. Kukaa tu hivi. Ni kazi usidharau. Ni kazi nini? Kazi, okay. Ni nini ngumu kwa modeling other than kukaa poa? Ayo umeshasema. Ni kukaa tu alafu kupiga mapose, kupiga nini, unapewa pesa yako. One of our audience members needed to know in that wewe usha blend in mpaka I think hata mtu anafaa feel guilty kukuita mzungu because how do you deal with expectations ya watu? In this context Nikadem alikuwa anauliza mzee dem anakuja mzee nimeangukia mzungu alafu anapata ni karanja azini. How do you deal with expectations za watu? Lakini kuna karanja ako nyumbani za hizi anazigia vibaya. Lakini I don't know, again it's like I think lazima tuone positive kwa kila kitu. Like you know, for example like kuitwa mzungu ilikuwa inanibo, sasa natumia to my advantage. But it's funny hata hiyo content, you know, like kila, you know, everything, all of the bad experience, the funny experiences lazima uone to the comedy side. Huwezi kuwa too serious, huwezi catch my feelings. No, interesting. Mimi nilikuwa nafikiria unasema kuitwa Mzungu Mwitu ndio ilikuwa inakubo. Kuitwa Mzungu ndio ilikuwa inakubo. Ndio sasa mimi nimeongeza tu Mwitu ndio sasa inanibamba. Uliharibu zaidi. So the question is what specific about kuitwa Mzungu? Is it because of the background ya UK? Yeah, I think too like kwa culture yetu it just doesn't fit right. It's like it's opposite. It's like inaku irritate ama inakuboa ama inaku shock tu. Na ukisha blend in hivyo wakati unaendanga UK kutembea, right? Unaendanga ama ulifukuzwa? Naendanga bwana. Sawa. Wakati umeenda huko umesha wired na culture ya huko. Si ndio? Do you get worried about breaking the norms zenye watu wamezoea huko? Na breakingi like mimi na boa watu wa UK sana. Hata watu wanauliza like you know like when you're doing content like umewahi choma, mimi ninaweza kuwa like na wazungu like 10 wananifollow lakini wenye wana complain ni hao 10. Wote. You have 100% negative feedback rate ya from like I don't know, I think too sisi kuko Kenya ni original too. Hata wa Kenya wanajua like hakuna watu kama wa Kenya. Okay. So sasa ukikuwa hivyo sasa unaenda huko and like
uko aje kweli. Na sasa juu sisi tunakuanga sisi ndio wale ile siku tutaanza zile vita zetu za Twitter Kenya versus London. Unapigania upande gani? Hata kama ningekuwa London ningechagua Kenya kwa sababu Kenyans on Twitter hii ni violent. Shout out to you kwa hiyo impact mna create kwa community. Watu wanaweza check out content ya Eliott, anaitwa Mzungu Mwitu. Sijui kwa nini na feel weird kukuita hivyo mimi. Mimi ni wewe 2011. Umaiko sana na mtu by the way jua kuita hivyo before reform. Kama iko simbuki. Umesa. Wewe ni msee easy vibes na story. Where's hold grudge? Maisha nasonga mbele. Au holding a grudge. Uko nani yako na time ya hiyo? Maisha ni short. Mtu amekukosea so unamsamea ama unamsahau. Interesting. Umereiziwa kwa church. Uko na values interesting sana. Kwani sasa umemiss alipoa. So unajua jina ya social media the Reverend Dad. Siku anataka kuimagine ati the Reverend Dad ni directly juu ya kanisa. Yes. Reverend niko na kola. Walai. Yes. Sasa utaniita interview nyingine tuende huko. No, lazima utuguzie kidogo. Lazima utugulie kidogo. Mimi niliodeniwa 2018. 2018. So ni jina ya ukweli. So dad ni kwa sababu ya watoto wengi kwa organization nini. So kila mtu anakuita dad. Alafu niliodeniwa 2018. Alafu one of the kids was like, sasa dad tutakuita aje? Itakuwa dad ama itakuwa reverend ama itakuwa the Reverend Dad. Alafu tangu hiyo siku ilishika hivyo. Siku anajua correlated na church. Wale wasewajui hiyo kola anasema hiyo ni kunyonga ya watu wa kanisa ile. That's interesting. Uko umekuwa entertainment na bado uko kwa kanisa strong the level ya Reverend. Kwa hii world yenye watu wanaenda wakibackslide as what keeps your faith going? Faith kwa mimi niko focus kwa Yesu sio kwa watu because watu watakumess. Lakini ukiangalia tu Yesu na vile Biblia inasema wachana na vile watu wanasema utakuwa sawa. Ukisaidia watu hii what determines the number of people, the number of children you can help at a time? Is it the resources that you can allocate? Purely funding ina depend. So kama unatafuta hii pesa uko nayo utasaidia watoto kiasi fulani. But tangu corona unaweza wish kusaidia wengi lakini funding hapana ni ngori. Ni ngori aje? Like how do you source for funding? Paybill? Sana ni majuu. So sana like vile cost of living imepanda kila mahali utapata watu wenye wako UK wana focus sana kusaidia watu wa huko. So kupata pesa ya kupeleka country nyingine ndio shida. But bado tuna survive. Vitu imeanza kwa bit easier sasa. Imeanza kurudi. Na umejipata yes unasema before corona you had planned utasaidia watu kiasi fulani. Funding ikatika. What happens to them? So hii ni vile tunajipanga. Yes. So I would not take a kid without like more than an 80% chance that tuko na funding na yeye paka the end. Mpaka tuseme kama ni high school form. Yeah, so that's why lazima ucheze like unacheza vizuri sana na pesa juu like for the last 2 years tumechukua tu like moja juu lazima upange vizuri because I would say afadhali you don't help them than to help them halfway alafu unawaacha. That's deep. Unajua hii umepea mtu dream alafu dream imetoka. Unaikata. So that's why make commitment, una making a commitment ya all and it's like around it can be like 7-8 years. From the beginning to the end. Shouldn't that be the same application in your thoughts? How people decide to have children? Would it help? Like ukisema ukipanga kupata mtoto unapangia for the mtoto next 18 years before you apply for the baby. You know how you apply for the baby? Before you apply for the baby unapanga mpaka university. Will that help in terms of how? So inafaa kwa hivyo but of course moto inashika na sasa hizi vitu zingine umeshasahau. Unasema nitajipanga mbele. But ideally hiyo inaweza saidia sana. Of course. Because by the fatherlessness is a pandemic pia. Thank you for the part you're doing. Thanks. Ana deserve makofi ingine, si ndio?
Asante na karibu tena na tena. Nitarudi. Tuendelee kuongea, si ndio? Si. Special shout out to our studio audience. Wapi makofi yenu? Thank you very much. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.